Maridadi kabisa mtazamaji, ikiwa tarehe 26 mwezi Juni mwaka 2020, moja kwa moja kutoka makao makuu ya shirika la utangazaji nchini KBC, tunakupakulia dakika 30 ya habari, uchambuzi, maelezo na vile michezo. Mimi naitwa Chumba na tumekuandalia taarifa kemkem, lakini kama ilivyo desturi mtazamaji, tuangazie baadhi ya takwimu kutoka Wizara ya Afya kuhusiana na sakata ama janga nzima la COVID-19, ikiwa tarehe 26 mwezi Juni mwaka 2020, ambapo hii leo waliopimwa ni watu 3,090, waliothibitishwa kuwa na virusi vya corona ni watu 149, waliopona hii leo ni watu 48 na waliofariki ni watu 5. Alafu tukiangazia pia idadi ya jumla tangia kisa hichi kuripotiwa humu nchini, waliopona ama walioweza kupimwa ni watu 158,400 na watu 4. Wale waliothibitishwa kuwa na virusi vya corona hadi kufikia leo ni watu 5,533, alafu wale ambao walifanikiwa kupona ni watu 1,905, alafu wale waliofariki ni watu 137. Kumbuka kwamba hii ni takwimu kutoka kwa Wizara ya Afya. Sema nasi kupitia mitandao ya kijamii katika mtandao wa Twitter @BenKChumba, kupitia ukurasa wangu wa Facebook BenKChumba, bonyeza like, alafu acha ujumbe wako pale. Lakini kilicho cha mwanzo mtazamaji, hii hapa baadhi ya taarifa kuu. Finds that the allegations were not directly linked to the governor, and it is therefore not substantiated. Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru anusurika hoja ya kumtimua afisini. It does make good sense that even if one is going to ease, you ease it in a very cautious and a phased manner, so that you do not very quickly lose the gains you have made. Wizara ya Afya yasema huenda baadhi ya masharti ya kudhibiti COVID-19 yakalegezwa ili kunusuru uchumi. Na Wakenya waonywa kuhusu tabia ya kubugia vileo nyumbani machoni pa watoto. So dakta, na karibu kwa taarifa yetu kuu, ambapo bunge la Senate limetupilia mbali hoja ya kumuondoa mamlakani gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru iliyokuwa imewasilishwa na bunge la kaunti hiyo. Kwenye uamuzi wa kauli moja, kamati maalum ya Senate iliyokuwa imebuniwa kuchunguza hoja hiyo iliyowasilishwa na bunge la kaunti hiyo ilimuondolea gavana huyo shutuma zote dhidi yake. Hata hivyo, baadhi ya maseneta walielezea kutoridhika kwao kutokana na uamuzi huo, wakisema unatatiza vita dhidi ya ufisadi. To stand in silence. Bunge la kaunti ya Kirinyaga limeshindwa katika juhudi zake za kumuondoa mamlakani gavana Anne Mumbi Waiguru. Bunge la Senate leo limetupilia mbali hoja ya kumng'atua Waiguru kwa msingi kwamba hakuna kosa lolote kati ya mawili yaliyobuliwa dhidi ya gavana huyo yangeweza kuthibitishwa. Understand that not everybody will like the verdict, but the process seems to have received very high ratings. Kamati hiyo maalum ilisema kuwa ingawa hakuna madai yoyote ambayo yangehusishwa moja kwa moja na gavana huyo, kulikuwa na sababu za kuamini kwamba rasilimali za umma zinafujwa katika kaunti ya Kirinyaga. The tender for the proposed waterworks for Mwea Makima water projects, March 2018. This tender, Mr. Speaker, was awarded to Ever Trading Agencies Limited, which was clearly owned by a member of the family, specifically the brother to the accounting officer, who awarded the tender with no declaration of interest. Kamati hiyo ilipendekeza kwamba asasi za uchunguzi zichunguze madai yaliyotolewa na bunge la kaunti ya Kirinyaga, na maafisa watakaopatikana na hatia, wakiwemo wanachama wa kamati ya kutathmini zabuni, wawajibike. All the companies that were awarded unlawful tenders in Kirinyaga County, the EACC, the DCI, and any other investigatory organ should initiate investigation and report back within 60 days. But in the meantime, those tenders should be paused until that matter is heard and determined. Hata hivyo, baadhi ya maseneta walipuzilia mbali uamuzi wa kamati hiyo maalum, wakisema kuwa matokeo ya uchunguzi huo yalikuwa yameamuliwa awali
na kwamba inatatiza vita dhidi ya ufisadi. Justice was not done to the people of Kirinyaga. Corruption fighting in this is a storytelling. This was a soap opera movie. We got a committee that was very good at sanitization services, and they have been able to carry that this afternoon. Gavana Anne Waiguru aliyekariri kwamba hana hatia amehimizwa kubuni uhusiano bora wa kikazi na bunge la kaunti hiyo ili kuepusha mizozo ambayo huenda ikaathiri utoaji huduma katika kaunti hiyo. Edward Kabasa, Darubini ya Channel 1. Na Wizara ya Afya imedokeza kuwa huenda baadhi ya masharti yaliyowekwa kukabiliana na msambao wa virusi vya korona ambayo ni pamoja na kafyu na kupigwa marufuku usafiri kutoka ama kuingia kwenye kaunti za Nairobi, Mombasa na Mandera yakalegezwa kufuatia athari zake za masharti hayo kwa sekta za kiuchumi. Hata hivyo, katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Dr. Rashid Aman amesema licha ya nadharia hiyo, serikali italazimika kuweka mikakati kabambe ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona humu nchini. Mwanahabari wetu Purity Museo na maelezo zaidi. Mnamo tarehe 6 mwezi huu, Rais Uhuru Kenyatta aliongeza muda wa utekelezaji wa marufuku ya usafiri wa kuingia na kutoka kaunti za Nairobi, Mandera na Mombasa kwa siku 30 zaidi kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona na hali ya maeneo ya kaunti kutojiandaa kukabiliana na virusi hivyo. Mnamo Alhamisi alipokutana na magavana kupitia mtandao, kiongozi wa nchi alikariri kuwa uamuzi wa kufungua upya shughuli za kiuchumi hapa nchini utategemea kiwango cha kujiandaa kwa serikali za kaunti kukabiliana na virusi hivyo. Wizara ya Afya inatambua kuwa vikwazo hivyo vinaathiri uchumi na baadhi yao huenda vikaondolewa kwa umakinifu. First of all, the decision has to be based on the scientific committee. Normally, most of these countries have national task forces, they have the incident management system. There should be a risk assessment to see over the last 2 weeks, has the trend of the COVID cases been going down? Has the number of hospitalizations been going down? Has the number of deaths been going down? The second is the capacity to test and isolate cases. Because as countries ease these measures, if they can quickly test the cases they find, identify them quickly, isolate them, find the contacts, quarantine those contacts, then you get the pools of infection, the sources of infection from the community. And really, this is a multi-sectoral approach because you have to work with multiple stakeholders. All sectors have to be involved, and these guidelines are just kind of the technical public health measures that need to be taken into. WHO may have its recommendations. I know that the African Union also has recommendations, but eventually every country will have to look at its own situation and context and make a wise decision on how to go about this. Vikwazo hivyo vinatarajiwa kulegezwa Jumapili tarehe 5 mwezi Julai. It does make good sense that even if one is going to ease, you ease it in a very cautious and a phased manner so that you do not very quickly lose the gains you have made. And I'm sure that when that wisdom is provided, we will be able to ease some of these measures because the economy is also hurting. Wakati huo huo, maambukizi ya virusi vya korona hapa nchini yanaendelea kuongezeka huku visa 149 vipya vya maambukizi vikiripotiwa katika muda wa saa 24 zilizopita kutokana na sampuli 390. Nairobi leads with 73 cases, followed by Mombasa with 20, Kajiado 15, Siaya 13, Busia 9, Kiambu 8, Taita Taveta 3, Machakos 3, Kilifi, Nakuru, Nandi, Bungoma, and Isiolo with 1 each. Katibu mwandamizi wa Wizara ya Afya ameongeza kuwa wagonjwa 48 waliruhusiwa kuondoka katika hospitali mbalimbali hapa nchini na kufikisha 1905 idadi ya watu waliopona kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Wagonjwa 5 zaidi pia wamefariki kutokana na ugonjwa huo na kufikisha 137 idadi ya watu waliofariki. Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya kukabiliana na matumizi ya mihadarati, Aman amewahimiza wazazi na wale wanaotunza watoto kuwashauri watoto kuhusu athari za utumiaji wa mihadarati.
Wakati huo huo, Wizara ya Afya inasema iko katika harakati ya kutekeleza sera ya mwaka 2015 inayohusu matatizo ya kiakili ambayo yanasemekana kuongezeka wakati huu wa janga la corona. Purity Museo, Darubini, Nairobi. Tuangazie sasa masuala yenye kufungamana na elimu, ambapo serikali imesema kuwa wanafunzi wa vyuo vya kiufundi huenda wakafanya mitihani yao kabla ya tarehe iliyopendekezwa ya kufunguliwa tena kwa shule mwezi Septemba. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesema ingawa chamuko la COVID-19 lilivuruga kalenda ya mitihani, vyuo hivyo vya kiufundi vina mazingira bora ya kuandaa mitihani. Magoha amesema vyuo hivyo vimeagizwa kutafakari jinsi wanafunzi wanaotarajia kufanya mitihani yao wanaweza kurudi vyuoni. Akiongea katika chuo cha mafunzo ya kiufundi cha Kisumu wakati wa mkutano wa wakuu wa taasisi za mafunzo anuai kutoka maeneo ya Nyanza, Magharibi na Kusini mwa Rift Valley, Profesa Magoha alisema taasisi hizo zimeweka mikakati thabiti inayohitajika na iliyotolewa na Wizara ya Afya kupambana na virusi vya corona, na hivyo basi zinaweza kuandaa mitihani yao mapema kuliko ilivyotarajiwa. If the PS1 and his team inspect the institutions and confirm that they can comply with COVID requirements, that class can be allowed to come in and do the exams and get out. Alisema wanafunzi wengi wa taasisi hizi ni wanafunzi wa kutwa na hawawezi kuwa changamoto katika vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Magoha aliongeza kuwa taasisi hizo zimeshauriwa kufanya masomo kwa zamu kwa minajili ya kuepusha utangamano madarasani. Every Kenyan life is important. And the president has said this many times, that the loss of any Kenyan life, whether it's a teacher or a child or a chokora, is important for us. Kuhusu shule za msingi na za upili, Waziri Magoha alisema wizara hiyo inashauriana na wadau kuhakikisha sharti la kutotangamana linazingatiwa pindi shule hizo zitakapofunguliwa. Magoha alidokeza kuwa tume ya kuajiri walimu TSC inatarajiwa kuajiri walimu 5,000 na wengine 10,000 kwa mkataba. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, mimi ni Ben Troy Njue. Na mwanamume wa umri wa miaka 42 ameuawa katika mazingira yasiyoeleweka katika kata ndogo ya Matunwa, kaunti ya Kisii. Wakazi wa sehemu hiyo wanadai kuwa huenda mwanamume huyo alishawishiwa na mke wake ambaye wameachana hadi mahala alipouawa. Wakati huo mwili wa mwanamke wa umri wa miaka 28 aliyeuawa na rafiki yake wa kiume kisha kuzikwa baadaye kwenye kaburi la kina fupi katika kijiji cha Kieni, kaunti ndogo ya Kirinyaga ya Kati, umefukuliwa kufuatia amri ya mahakama. Wakazi waliojawa na ghadhabu katika kijiji cha Chirenge, lokesheni ndogo ya Matunwa huko Kisii ya Kati, waliwapiga kitutu mwanamume na mwanamke mmoja kwa tuhuma za kuhusika katika kifo cha mwanamume mmoja ambaye mwili wake ulipatikana umetupwa nje ya nyumba yake siku ya Ijumaa asubuhi. Washukiwa hao wawili walilazwa katika hospitali ya rufaa ya mafunzo ya Kisii wakiwa na majeraha mabaya. Marehemu kwa jina la Mogire Nyamao inasemekana alitengana na mke wake na kisha kumuoa mke mwingine. Majirani wanadai kuwa marehemu alishawishiwa kushiriki ulevi usiku wa kuamkia Ijumaa ambapo alipatikana ameuawa. Nimesikia asubuhi kelele, nimekuja hapa tumepata mtoto ya ndugu yangu amekufa. Aliamua kuchengea huyu mke wa pili nyumba. Akaichana, alikuwa na mpango wa kuweka mapati juu. Wakamaliza fundi wakaenda. Ilipofika usiku, huyu mke mkubwa walikuwa na yeye kwa nyumba, akamuua na watu wengine. Mimi ni mjukuu wa hii familia. Huyu mwenye amekufa ni ango yangu. Sasa tunaomba serikali itusaidie. Wakati huo mwili wa mwanamke wa umri wa miaka 28 ambaye aliuawa na rafiki yake wa kiume na kisha kuzikwa kwenye kaburi la kina fupi katika kijiji cha Kieni, kaunti ndogo ya Kirinyaga ya Kati, ulifukuliwa leo na polisi na mtaalamu wa uchunguzi wa maiti baada ya maafisa kutoka idara ya upelelezi kupokea hati ya mahakama ya kufukua mwili wa marehemu jana jioni. Sasi wake wameweza ku-identify positive. Wamekuwa identified
lakini bado akapelekwa afanyiwe DNA na mambo yote ili aweze kujulikana kabisa. Kulingana na kamishna wa kaunti hiyo ndogo Daniel Ndege, mwili wa Mary Wanjiku ulikatwa na kisha kuteketezwa kwa moto. Jamaa ya marehemu iliwaita polisi kuhakikisha mshukiwa anatiwa nguvuni na kushtakiwa. Na kamishna wa kanda ya kaskazini mashariki Nicodemus Ndalana amewataka wakazi wa kaunti ya Garissa kushirikiana na polisi katika juhudi za kuimarisha usalama katika sehemu hiyo. Mwito huo umefuatia visa kadhaa vya mapigano ya kijamii ambayo yamesababisha vifo vya watu 11 katika kipindi cha miezi 9 iliyopita katika lokesheni ya Raya. Ndalana alisema tayari washukiwa 4 wa mauaji hayo wamekamatwa na polisi. Mtuonyeshe mahali punduki ziko na msikubalie punduki zingine ziingie huko. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba Kenya inakabiliwa na hali ambapo hospitali zote zinazowahudumia wagonjwa wa virusi vya korona zimefurika. Takwimu za Wizara ya Afya zinaonyesha kuwa 80% ya wagonjwa waliopimwa hawana dalili za ugonjwa wa COVID-19. Lakini swali kuu ni je, wagonjwa hao wanapaswa kuwa hospitalini bali wanahitaji lishe bora na mazingira safi kujimarisha kiafya. Hata hivyo, itachukua muda gani kabla ya mgonjwa kama huyo kutangazwa kuwa amepona virusi vya korona? Kama unataka kusimamisha huu kutengwa nyumbani na kuhudumiwa nyumbani, kuna maagizo ambayo yanaangaliwa. Kama ni mtu ambaye alikuwa hana dalili, anaweza kukaa siku 14 kisha akapimwa. Kama hana ugonjwa, anaweza kusimamishwa. Mtu ambaye alikuwa na dalili lazima angaliwe kwamba dalili zimeondoka, haziendelei. Akipimwa joto limepungua na akipimwa pia itakuwa hakuna tena coronavirus. Wakati mwingine hata kama mtu hajakaa siku 14, lakini akipimwa mara 2 katika baina ya masaa 24 na mara 2 hii ikaonekana kwamba hana virusi, huyu mtu anaweza pia kusimamishwa katika hii mpango ama njia ya kusimamisha ya kutengwa na kuhudumiwa nyumbani. Na mtazamaji, kufikia hapo takriban dakika 17 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, tunahitimisha awamu ya kwanza ya Darubini Ijumaa. Kumbuka unaweza kupata taarifa zetu kupitia tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Habari kamili na zaidi ni muda wa kalenda dufu, kwa hivyo usiende mbali mtazamaji. The jury has decided. The Kenya Film Commission is delighted to announce that the shortlisted 20 nominees for the 3rd edition of My Kenya, My Story mobile phone film competition are out. The public voting process is now open through the Commission's website, www.kenyafilmcommission.com. Voting kicks off from the 17th June to 26th June 2020. Vote and get to know who scoops the top prize of 200,000 Kenya shillings during the award ceremony slated for 30th June 2020. Kenya Film Commission. Film Kenya. Capture Africa. My friend, umewahi kudanganywa? Umewahi kudanganywa? Sasa ile uongo unaenda kupewa sasa ni kilo 8. Sasa hii tu hiyo ukitumia credit yako. Ile uongo unaenda kupewa kwa hii simu. Mako. Kupata umewahi danganywa, bonyeza *811 *965#. Bonyeza *811 Usiseme ziko guapi. Karibu tena mtazamaji. Na serikali ya kitaifa imeanza kujenga daraja 2 za kutumiwa na wananchi kwa gharama ya shilingi milioni 235 katika eneo la Magarini, ambazo zitatumika mahala pa daraja losombwa na mafuriko. Viongozi wa sehemu hiyo wanasema daraja hizo 2 zitawasaidia mamia wakazi wa sehemu hiyo kuvuka salama mto Sabaki ulio na mamba na viboko wengi wanapoenda kujitafutia riziki na pia kuchangia katika ustawi wa kiuchumi wa sehemu hiyo.
Hatimaye wakazi wa Magarini wanatanafusi baada ya miezi kadhaa ya kuhatarisha maisha yao wakivuka mto Sabaki uliojaa mamba na viboko kufuatia kusombwa na mafuriko kwa daraja ya zamani miaka 3 iliyopita. Sasa shule zimefungwa kwa sababu ya COVID. Naomba kwamba waweze kuhakikisha kwamba facilitation hasa kwa contractor iwe inafanywa kwa wakati ili kwamba waweze kumaliza kabla shule zifunguliwe. Kwingineko, hazina ya kaunti ya Kiambu ya kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19 imepokea msaada wa zaidi ya shilingi milioni 1 kutoka kwa chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta ambao utatumika kuzisaidia jamii maskini katika kaunti hiyo. Be revisiting our MOU so that we can incorporate some of the other areas that we are going to be collaborating in. We are here to present to Kiambu County, Your Excellency, foodstuffs which we hope will contribute to your store, which is being used to help the needy people in Kiambu County. Hapa Nairobi, chama cha maskauti kimezindua mikakati wa kugawa vitakasa mikono na barakoa katika mitaa mitatu ya mabanda ya Mathare, Kibera na Kawangware. In scouting, whatever we do is education. We are an educational movement. We are a leadership academy. All we do every time is to educate young people. Wakati huo mahakama kuu ya Kisumu sasa inatumia teknolojia ili kupunguza idadi ya watu kwenye mahakama katika hatua ambayo inaambatana na maagizo yaliyotolewa na kamati ya kitaifa ya kuitikia masuala ya dharura hasa katika mbinu za kudhibiti ugonjwa wa COVID-19. We have been delivering judgments and we will continue delivering judgments. How do we deliver judgments and rulings? We do so virtually and we send electronically a copy of the signed judgment to the parties. Na viongozi wa kidini huko Nakuru wametoa wito kwa kufunguliwa kwa makanisa wakisema yana wajibu muhimu katika vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. The role of the church is to bring sanity, provide moral and spiritual guidance to the society and the nation in general, and lack of which we can all agree to a great extent has resulted in the escalation of higher incidences. Na hatimaye kundi kubwa la nzige limevamia mji wa Lodwar katika kaunti ya Turkana na kusababisha taharuki miongoni mwa wakazi wake. Tusaidiwe hii kazi tufanye, ndio hii nzige ni mbaya saa hizi. Hata sasa tukuli inaingia kwa masahani. Unakula ugali nzige 3. Karibu tena na sasa tuangalie habari za fulusi ambapo viwango vya uuzaji bidhaa nje vinaimarika tena kutokana na uuzaji wa majani chai na mboga na matunda huku masoko makuu yakilegeza vikwazo vya usafiri. Gavana wa Benki Kuu nchini Dr. Patrick Njoroge hata hivyo ameonya kwamba kuimarika huko hakumaanishi kwamba hali ya kawaida imerejea, kwani huenda kukawa na hatari kutokana na chamko na pili la janga la virusi vya korona kwa uchumi duniani. Habari zaidi hapa mseto wa biashara. Kwenye taarifa ya kamati ya sera kuhusu pesa iliyofanyika kwa njia ya video, gavana wa Benki Kuu alisema kuwa shughuli mbalimbali za kiuchumi, aina mbalimbali za bidhaa na utumiaji wa bidhaa kwa kiwango kikubwa humu nchini ndizo zitakazohimili uchumi wa nchi hii inapojiimarisha tena kufuatia janga la korona. Alisema kuwa uuzaji bidhaa kuu kama vile majani chai na mboga na matunda nje ya nchi umeimarika mwaka huu ikilinganishwa na mwaka uliopita licha ya changamoto za kiuchumi. Exports of goods improved by 4% in the period January through May, so including even the deep month relative to a similar period in 2019. And again, this was driven mainly by tea, horticulture, re-exports, and etc. Agriculture is showing very strong performance at this point in the crop cycle. Wakati huo huo, kampuni ya kawi ya Vivo nchini ilitoa mchango wa lita 100,000 zaidi za vitakasa mikono kwa serikali na kufikisha lita 1,350 jumla ya kiasi cha vitakasa mikono ambavyo kampuni hiyo imetayarisha. Katibu katika Wizara ya Mafuta Andrew Kamau alisema kuwa vitakasa mikono hivyo vya ziada vitasambazwa kwa Wakenya bila malipo kupitia kampuni ya Kenya Pipeline
zitasaidia pakubwa kuhakikisha Wakenya zaidi wanapata bidhaa hiyo. I think if things have relaxed, a lot of people have got the sanitizer, and I think it's become clear that if we did not have manufacturing capability, we would be in a very strange place. Kwingineko, serikali ya kitaifa inajenga ghala la kuhifadhia viazi vya gharama ya shilingi milioni 100 katika eneo la Madaraka, kaunti ya Meru. Kiwanda cha utayarishaji viazi pia kitajengwa karibu na ghala hiyo ili kuimarisha thamani na kupunguza hasara ya baada ya mavuno. Na mnasikia kuwa kitakuwa kikihold tani 600 ya viazi. Na nikifanya hesabu yangu ni karibu kama hizi lori za 33, karibu lori 300 zitakuwa zikiwekwa hapa. Therefore, mtaweza wakati mnavuna viazi vyenu, ukiona hazina soko, hazitaharibika. Na hatimaye maafisa wa shirika la ndege la Kenya Airways wamesema kuwa kutekeleza kanuni ya kudumisha umbali ufaao baina ya watu baada ya janga la COVID-19 kutazidisha bei za tiketi na hivyo kuifanya vigumu kuhimili biashara ya uchukuzi wa ndege. If we do the physical distancing, which is neutralizing the middle seat, it is going to become uneconomical and viable to fly. In fact, the air ticket will increase by between 60 to 100%, which will make it impossible for us to be able to operate, and not just us, the airline industry to operate. Shirika hilo linalotumai kuwa serikali italegeza vikwazo vya usafiri mwezi ujao limesema kuwa kufikia sasa limepata hasara ya shilingi bilioni 10 baada ya kusitisha safari za ndege. Betty Kiptum, Darubini ya Channel 1. Elgon Thabiti Fertilizers, the Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries, Cooperatives and partners of the National Farmers Awards congratulate our 2019 winners. The Best Women in Agriculture, Farmer Beth Wairimu Kinuthia. Congratulations. Caroline Mukuhi Mwangi, the Youth in Agriculture Champion. We honor you. Tops in Floriculture, Oserian Development Company and Equinax Horticulture. We are proud of you. To all the winners, we celebrate your valued efforts in feeding the nation and wealth creation. You are our soil heroes. It's an excellent ball, and the ball in for Iheanacho gives Leicester. As Newcastle host holders Manchester City at 8:30 p.m. So Maximan, Lazzaro's in the middle, it's gone in off him, I think. It's 3-0 Newcastle. Mendy, Aguero short, and it's going to go in. It is a double treat you can't afford to miss. Don't miss out. Karibu tena tuangazie habari za spoti ambapo kocha wa Manchester United Ole Gunnar Solskjaer amesema kuwa iwapo United itatoa taji la kombe la FA itakuwa ni mwanzo wa kushinda taji nyingi kilabuni, huku timu hiyo ikichuana na Norwich City kesho kwenye mechi ya robo finali ya FA itakayopeperushwa moja kwa moja kwenye runinga ya KBC Channel 1. Jumapili KBC Channel 1 itaonyesha michuano kati ya timu ya Chelsea na Leicester, kisha mechi kati ya Newcastle na Manchester City. Right on the cusp of half time, having at times been second best in that first half, it was Arsenal who struck. Nelson's cross, Socrates Papastathopoulos, brilliant volley. Only knocked it down for Barkley, and we were all, many his teammates were thinking he would give it to Pedro, but he gave it a real whack, didn't he, in the end, and it was too hot.
Na mtazamaji, kufikia hapo tunakunja jamvi kwa leo, na kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya nasema shukran jazila. Mimi naitwa Ben Chumba, kwa heri, uwe na heri, lakini na kuacha na taarifa ama ripoti ya hali ya anga. Ni matumaini yangu ya kwamba umekuwa na siku njema. Karibu katika awamu nyingine ya utabiri wa hali ya hewa. Naitwa Mari Yambo. Moja kwa moja tuangazie hali ya hewa katika saa 24 zijazo. Na ni kwamba usiku wa leo tutarajie mvua katika baadhi ya maeneo ya kati, pia maeneo ya Nairobi na sehemu za magharibi mwa nchi, japo na ngurumo za radi. Ni hali itakayoendelea hapo kesho, hususan katika sehemu za ukanda wa pwani, ambapo kutakuwa na mvua katika baadhi ya maeneo ya Mombasa, Malindi na vile vile Lamu. Hapa Nairobi kutakuwa tuna hali ya baridi na vipindi vya jua. Kaskazini mashariki mwa nchi tutarajie kuwepo kwa vipindi vya jua, ilhali katika maeneo ya magharibi na pia bonde la Ufa, hususan maeneo ya Eldoret, tutarajie mvua katika maeneo machache. Mchana utakuwa wenye mvua vile vile katika maeneo mengi, hususan katika sehemu za magharibi mwa nchi, ambapo tunatarajia kuwepo kwa mvua katika sehemu za Kisii, Kisumu, Kakamega, vile vile maeneo ya Eldoret na Kericho. Hapa Nairobi kuna uwezekano wa mvua katika maeneo machache nyakati za jioni, sawia na sehemu za kati, hususan sehemu za Nyeri na vile vile Meru. Kanda wa pwani tutarajia vipindi vya jua kushamiri, japo pia kuna uwezekano wa mvua katika maeneo machache. Kaskazini mashariki mwa nchi vipindi vya jua vitashamiri. Viwango vya joto vitafikia nyuzi 24 hapa Nairobi, 30 katika maeneo ya Lamu na Voi, ilhali katika sehemu za Mandera vitafikia nyuzi 36, Garissa vitafikia nyuzi 34. Na basi kwa hayo natamatisha utabiri wa hali ya hewa na kutakia usiku mwema na siku njema hapo kesho. Kwa heri. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 22 7428 Thika branch, 0725 000-706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Yeyote aliye na kinga hafifu mwilini yuko katika hatari ya kuambukizwa COVID-19. Hao ni kama watu ambao wanaishi na magonjwa kama vile virusi vya HIV, kansa, TB, kisukari, miongoni mwa magonjwa mengine. Lazima wazingatie matibabu ili kuboresha kinga mwilini. Lazima wahakikishe wamepata dawa ipasavyo. Tembelea kliniki yako au kituo cha afya kilicho karibu nawe kwa maelezo kamili kuhusu jinsi ya kupata dawa. Pia wasaidie jamaa na rafiki kupata dawa. Dumisha mawasiliano nao na ufuate mwongozo wa kiafya kutoka kwa kituo cha afya ili kujikinga na virusi vya korona. Pata habari kuhusu COVID-19 kupitia vyanzo vinavyoaminika. Piga 719 au bonyeza *719#.
COVID-19 inazuilika. Jilinde, linda familia na jamii. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya. That tea is about to go cold. I'm done. You've barely touched it. I hope you're not trying to get another trip to the spa. One day was enough for me, thank you. Well, I enjoyed myself. Feel like a new person. This isn't about Simon, is it? Ma, you're not allowed to say that name, okay? Ever. He seemed nice. Just stop before I start to gag. Mom, what's Abasi up to? That's a random change of topic. I'm just wondering what he has up his sleeve. The spa and everything. You're the one who insisted we should go? Yeah, why say no to a freebie? But I'm still curious to what his motives are. Look, I know you refused to tell me the truth. But what was it with Dad and Abasi? Not that again. If they rolled in such different circles, then why is Abasi always bringing Dad down? They were both in the boxing world. A very competitive world. I don't buy it. Abasi is all about money and power. The boxing sector is just small fry for him. What if you are right? And Abasi is all about power. Do you want to get entangled in all of that? But Mom... Abasi had his reasons for disliking your father. But that shouldn't concern you. Work for him. Get paid. Move on. Understand? Do you hear me? Hey, guys. Hebu tulizeni dakika moja. Nina some good news. Wanjala aondoki kona gym. Coaches, kwani kuna noma na contract yake? Hapana, anabadilisha managers na wamemruhusu afanye mazoezi hapa. Msifurahie sana. Atakuwa na trainer wake na schedule yake. Ni bora si mentor wetu yuko na sisi. Yeye bana, bora tuko naye fresh. Listen to this. Scores of slum residents have been forced to go hungry. Everybody wants to know why food hasn't been distributed. How can they do this? They're reporters, after all. Their job is to write stories. What happened to fairness and balance, huh? They're supposed to call you first to get your side of the story. That's what a responsible journalist is supposed to do. They did. I refuse to comment. Mom! It's better than being quoted out of context.